Very, very good morning and welcome to Singapore Choice. And Innatha Choice is something very special. A very special person is going to join with me. She is a consultant general surgeon and breast and oncoplastic surgeon. അതാണ് ഇവരുടെ ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ ആൻഡ് ഷീസ് എ ക്വൈറ്റ് വെരി കോമൺ ആൻഡ് പോപ്പുലർ പേഴ്സൺ ഔട്ട് ഹിയർ ആൻഡ് ഷീ ഈസ് വൺ ആൻഡ് ഓൺലി ഡോക്ടർ രാധിക ലക്ഷ്മണൻ. സോ വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ, വെൽക്കം ടു ദ ഷോ. മോർണിംഗ് അഞ്ജന. എൻ്റെ ഓർമ്മയിലും പരിചയത്തിലൊന്നും ഒരു ലേഡി സർജൻ ഇല്ല. ഒരു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സർജൻസ് ആർ മെൻ. അതൊരു മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് സൈഡാണ് അല്ലേ? ആൻഡ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പോലും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് വെരി റയർ. സോ എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ ഒരു സർജറി എന്നുള്ളൊരു സൈഡ് എടുത്തത് ആഫ്റ്റർ MBBS ആൻഡ് ഹൗ ചാലഞ്ചിങ് ഇറ്റ് വാസ് ഫോർ യു? ഞാൻ ജൂനിയർ ഡോക്ടർ ആയിരുന്നപ്പോൾ when I was a house officer, I was posted to the surgical department. Okay. And of course, as usual, most doctors ആണുങ്ങളാണ്. So when I was a junior doctor as a house officer, I was posted to the general surgery department. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ majority ആണുങ്ങളാണ്. In fact, all of them ആണുങ്ങളാണ്. But അവരെ കൂടെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ എന്നെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ I was very attracted to it. Because patient operation കഴിഞ്ഞിട്ട് very fast വീട്ടിൽ പോകും. ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ very fast they will go home. Compared to my other medical postings, internal medicine for example, trauma, asthma, complicated diabetes, ഇതെല്ലാം ഉള്ള patient വളരെ വ്യത്യാസമാണ്. അവർ they will stay in hospital for a longer period and what you can do is mainly to decrease their symptoms, but you can never get them cured fully. Completely. So there was a difference which I saw. And I was really attracted to that, and I found that when I go to the operation theatre, it's a different, whole new world for me. To be precise with ഒരു സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ, you have an answer, yes or no. Okay. After surgery. That's right. You mean to say? That's right, absolutely right. I can tell you that you will get better after the surgery for sure. So how challenging it was? ഒരു ലേഡി സർജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് എത്ര വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു to come to you? Because I did see that in my training. Because junior surgeon ആയിരുന്നപ്പോൾ പേഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും ഡോക്ടർ വന്നില്ലേ എന്ന്. Okay. അപ്പോൾ ഞാനാണ് ഡോക്ടർ ആക്ച്വലി. സോ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ലേഡി ആയതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും ഐ എം പോസിബിളി എ നഴ്സ് rather than a surgeon. A bit challenging from the patient point of view. Okay. Next is from the surgeon's point of view. Of course, they will always look at you as, are you sure you want to do this? It's a very long and, it's a long journey ahead. Okay. You know, how are you going to settle down in life? You know, having a family and all that. Are you sure you want to do this? So I had to fight that challenge as well from my seniors and from my peers as well. My fellow surgeons who are males, they also found me like, വേണോ? Okay. You sure you want to do this? And you want to compete with us? But my main aim was that I was very happy when I did the surgeries, and I was very happy when the patients turned out really well. It gave me a lot of gratification. Okay. So I decided to go on with that. Okay. A surgeon should be a good artist too. Exactly, yes. Is it? Yes. Yeah. So you're a good artist. Yes, especially in what I do. I'm a general surgeon. My subspecialization is in breast, Okay. Which is mainly female patients. And in order to do a good job out of that, or artist ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ എടുത്തിട്ട് breast must make it beautiful again. Okay. So അതൊന്നും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് മൈൻഡ് വേണം. Yeah. So you're absolutely right. You need to be an artist as well. മേ ബി ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഇപ്പോൾ ക്യൂറബിൾ ആണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ക്യാൻസർ വന്നാൽ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഡൺ എന്നുള്ളൊരു ഫീല് ബേസിക്കലി എല്ലാവർക്കും വരുന്നുണ്ടല്ലോ. പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരിനേക്കാളും കൂടുതൽ പേഷ്യൻസിന് അവരൊരു അവർ ഭയങ്കര ഒരു ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകും. ഇറ്റ്സ് ടു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു കം അപ്പ് അങ്ങനെയല്ലേ? സോ ഹൗ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇറ്റ് ഇസ്? ലൈക്ക് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ക്യൂറബിൾ ആണ് ക്യാൻസർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ? ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജ് ഒന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞാൽ how advanced it is. Okay. So when a lady presents to you, you can present in stage 1. Stage 1 പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ low risk cancer. Okay. Early stage cancer. Early stage, yeah. Stage 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's quite late. Okay. Quite late. That means cancer ബോഡിയിലെല്ലാം പരവി കഴിയും. അപ്പോൾ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ കുറവ്. Successful is it's very difficult to succeed in that. So it depends. If you come in stage 1 or stage 2, earlier stages, the success rate after treatment is up to above 70% to 90%. Okay. Yeah, but if you come in stage 4, then the success rate of treatment is less than 25%. Okay. With treatment. Okay.
Even if it is a breast cancer? We're talking about breast cancer. Okay, okay. The other thing I want to say is that ആൾക്കാർ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം സമമാണ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റമക് ക്യാൻസർ പറഞ്ഞ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത് ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാം സെയിം, ഔട്ട്കമ്മും സെയിം. അത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കറക്റ്റ്. സോ ഐ വാണ്ട് ടു ജസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഔട്ട് നൗ ദാറ്റ് prognosis, that means the success rate of like stomach cancer or colon cancer is very different from breast. So the women out there don't have to be frightened because there's been so much research in especially breast cancer. And so the treatment has advanced over the last 20 years that ഭയങ്കരമായിട്ട് advanced ആയി. Okay. So the treatment outcomes very different for someone with breast cancer and stomach cancer. So നിങ്ങൾ compare ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വന്നു, യു റിമൂവിങ് ദ ക്യാൻസർ സംതിങ്, അത് ബ്രസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തു, അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇസ് ദർ എനി ചാൻസ് ഭാവിയിൽ വീണ്ടും വരാനായിട്ട്? നോട്ട് ഇൻ ദ ബ്രസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ വന്നത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് അനദർ ഇൻഫെക്ഷൻ ഓർ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇൻഫെക്ഷൻ? പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് എപ്പോഴും അത് തിരിച്ചു വരും. അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് വെൻ യു ഫസ്റ്റ് ഹാഡ് ദ ക്യാൻസർ. ഓക്കെ. For example, if you had stage 1 breast cancer compared to your stage 3 breast cancer, the recurrence rate differs. So, or a lady stage 3 breast cancer undaya, the recurrence rate is much higher than someone with stage 1 breast cancer. So, you can't compare that. Okay. Stage 1 breast cancer, full treatment, the recurrence rate is less than 2% in 10 years. Compared to stage 3 breast cancer, the recurrence rate can be more than 20%. ഈ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അസുഖം, ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആവട്ടെ എന്തായാലും, ഇസ് ഇറ്റ് ഹെറിഡിറ്ററി? അതായത് ഇപ്പം പല ഫാമിലിയിലും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, ഏതെങ്കിലും മക്കൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, പിന്നെ മക്കളുടെ മക്കൾക്ക് ഒരാൾക്ക്. അത് സ്വാഭാവികമായി വരുന്നതാണോ ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് ഹെറിഡിറ്ററി? Most people think that it's hereditary. Hereditary it is hereditary, but only in 20% of the population, less than 20%. Okay. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 80% കൂടുതൽ not hereditary. Okay. So hereditary in the Angelina Jolie actress, very famous actress, out of the hereditary. Okay. But it's only in less than 20%. So minority is hereditary. The rest is not. That means anybody is at risk of getting it. ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് കഴിഞ്ഞ 60 വർഷമായി സിംഗപ്പൂരിന്റെ തനത് രുചിക്കൂട്ടുകൾക്കും സ്വാദിനും ഒപ്പമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഓരോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും വാസനയും ഗുണമേന്മയും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ക്രയോജനിക് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഫാക്ടറിയിൽ തയ്യാറാക്കി പാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഹൗസ് ബ്രാൻഡ്, തനത് സ്വാദിന്റെ സംതൃപ്തി. All India Supermart. Enjoy the sprawling one-stop shopping experience in 4 floors. The premier All India Supermart offers wide range and great varieties of consumer products. Groceries to fresh vegetables, chocolates, lifestyle products, fashion wear, pharmacy and beauty. All India Supermart's futuristic self-service kiosk is a highlight for groceries. All India Supermart, 41 Norris Road, Singapore. തിരുമല നെയ് ശർക്കര പായസത്തിന് സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട്, നെയ്ദോശയ്ക്ക് സൂപ്പർ സപ്പോർട്ട്, ഗുലാബ് ജാമിന് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്, വീട്ടിലും വിരുന്നിലും ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് തിരുമല നെയ്. തിരുമല നെയ്. Vincy's Beauty. Pamper yourself in true luxury. Most comforting, home-like environment. Relax in the scented ambience with our signature custom-made facials from carefully handpicked organic products. Look your best effortlessly with Vincy's painless 5-minute threading. Get treated by our highly qualified staff who will attend you with care and diligence. Vincy's Beauty. Feel beautiful more than you already are. Number 3 Norris Road, Little India, Singapore. Our priceless possession, Ayurveda. At Ananta Ayurveda, relax and detoxify, unwind and rejuvenate your mind and body. From an array of treatments and massage therapies, get expert advice for specific ailments, spinal and muscular conditions. Ananta Ayurvedic Healthcare, Buffalo Road and Yishun Street, 71, Singapore. Call 63964494. Ananta Ayurveda. Reliving a treasured past. Vandy Clinic presents India Property Fair 2017 on the 19th and 20th August at the Holiday Inn, City Center, Orchard, from 11 a.m. to 7 p.m. The most awaited property show with hand-picked developers from all over India. Entry free. Join us over lunch or cocktails.
Take home goodie bags and win lucky draws. Walk in anytime. Parking coupons available. Get gorgeous with Vanissa's endless beauty techniques. Our caring beauticians will groom to love yourself. Facial for flawless and glowing skin, threading for shapely eyebrows, a perfect iconic hairstyle. Vanessa Beauty Salon, City Square by Buffalo Road. Call 62910977. Suppose in my point, my grandfather had or his father had and എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ വരുമ്പോൾ do I have to check ഭയങ്കര frequent ആയിട്ട് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യണോ? ഇസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എലമെൻ്റ് എൻ്റെ ബോഡിയിലുണ്ടോ എന്ന് how often should I check and in what age I should check? 2 കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും, ഇനി ഒന്ന് നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയും. ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി വെരി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അമ്മയ്ക്കുണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ, സിസ്റ്ററിനുണ്ട്, അമ്മയുടെ സിസ്റ്ററിന് ആൻറ്റിക്കുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെ മോർ ദാൻ 2 people in the family have breast cancer, then you'll be worried that your chance of cancer is higher. So then you will start screening a bit earlier. So a bit earlier means 25 years and above. At least at the age of 25? Yeah. And the age of 25 is if your relative had the cancer at age of 35, for example, then you minus 10 years out of that. Okay. Yeah. Okay. So this is for many family members with the cancer. Okay. It's like hereditary ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ്. എന്ത് ടെസ്റ്റാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? ബേസിക്കലി എല്ലാവർക്കും ഇത് എവിടെ പോകണം, എങ്ങനെ പോകണം, ആരടുത്ത് പോയി ചെക്ക് ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര അറിയണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പും പറഞ്ഞത് ഹൈ റിസ്ക്കും, അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ. അപ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളാണൊക്കെയുള്ളത്. സോ advisable in Singapore advice ചെയ്യുന്നത് above 40 start screening ചെയ്യണം. Okay. Screening എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ? One is self breast examination. ഞാൻ തനിയെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അടുത്ത് more importantly mammogram ചെയ്യണം. Mammogram പറഞ്ഞാൽ x-ray of the breast. Okay. അതാണ് ഗൈഡ് ലൈൻസ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ആരെയാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ട്? ഒരു ജനറൽ ഫിസിഷ്യനെയാണോ, ഓർ ഷുഡ് വി ഗോ ടു എ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഓർ എൻ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ്? ആരെയാണ് നമ്മൾ പോയിട്ട് ഈ ഒരു മെമ്മോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടും ഈ സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്തിട്ടും പോയി കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ബ്രസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജനറൽ ഫിസിഷ്യനെ കാണും. ഓക്കെ. ജനറൽ ഫിസിഷ്യനെ കണ്ടിട്ട് അവർ ഏതെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ then you can refer to the specialist. Specialist പറഞ്ഞാൽ breast surgeon. They'll refer to you. If you have a history ഫാമിലിയിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെറിഡിറ്ററി ആണെങ്കിൽ ഒരു 25th ഏജിൽ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ചെക്കിങ്. ആ 25ാമത്തെ വയസ്സിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്തു യു ആർ സേഫ് ആൻഡ് ദെൻ അഗെയിൻ യു ഹാവ് ടു ഡു. ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25 വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് continue all the way. So interval should be every year actually. Every year you have to check. This is the extreme high risk group. Okay. So unlike the normal population which is above 40. ഇത് കേട്ടിട്ട് ചിലർ എൻ്റെ ചോദിക്കാം, but I've got friends who are above 30 who got breast cancer. Then how do we screen for that? Okay. So actually Singapore ഇപ്പം data illa, but we are seeing more and more younger people, younger women, which is 35 to 40 age group getting breast cancer. Is it because of their lifestyle or something? We think we don't have hard data, we don't have literature on that, but from what we see from the hospitals in Singapore is it's mainly associated with a high stressed lifestyle. Okay. So generally these people are in the working environment is very stressful, and other things in the family is stressful. So you mean to say the breast cancer is very common nowadays? It's very common, yes. Very common. And initially it will be a self-checking, right? So what should be done? Ella ladies they can do it when they are bathing bathing because then you're standing and feeling the breast. Next, when you're lying down, you can also examine the breast. Basically you take the flat of your hand and go in circles starting from the nipple area to make bigger circles to the rest of the breast, and you're feeling for any lumps or bumps that is not normally there. So in order to know that's not normally there, you regularly check ചെയ്യണം. എന്നാലേ മനസ്സിലാവോ ഇത് ആക്ച്വലി അവിടെ എപ്പോഴും ഇല്ല, this is a new lump. Okay. And the timing about 1 week after menses. Menses numbe check cheyda eppum lumpy aayittu irukum. Okay. So it's best to check a week after menses. And without lumps, ee nokkumbo lumps illengilum cancer varanulla chance undo? Adana screening cheyan advice cheyna, because screening will pick up cancer in the very early stage. Early stage nu parnja
തൊടുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. സോ എക്സ്റേ എടുക്കുമ്പോഴേ മെമ്മോഗ്രാം എടുക്കുമ്പോഴേ അത് കാണത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാസൗണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴേ അത് കാണത്തുള്ളൂ. Is there any diet which we could follow or any lifestyle to avoid all this? This is a known fact that fatty diet, and Junk foods. junk food and high meat diet is associated with cancer, all sorts of cancer, and breast cancer included. The type of diet that we advise, as doctors, we advise actually balanced diet. Okay. So not too much of proteins, not too much of meat, Okay. not too much of vegetables, but a balance of both of them. മേ ബി നമ്മൾ ഒരുപാട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, ഒരുപാട് വാട്സാപ്പ് ഫോർവേഡ്സ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സാധനം വന്നിട്ട് പറയും ഇത് കഴിച്ചാൽ ക്യാൻസർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ വരാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? അടുത്ത് ആൽക്കഹോൾ. ആൽക്കഹോൾ. So alcohol. അവോയ്ഡ് ആൽക്കഹോൾ. Avoid alcohol. Excessive alcohol. Okay. For women, twice a week, wine is okay. Okay. Okay, but more than that is considered as pose a risk for cancer. Okay. Okay. Breast. Then the other established data is smoking. Any food which we have to avoid? Not really, actually. Because on the internet, even my patients on the parayum chicken കഴിക്കാൻ പാടില്ലേ, because I think I don't know, some countries ചിലപ്പം chickens അവർ inject ചെയ്യും some medicine, Hormones and all, hormones അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ it poses a risk. So it depends on which country you are and how the chicken is reared. Okay. So maybe organic meat becomes red meat. Yeah. Yes. Okay. Yeah. So I think it depends on that. And Other than that, not particularly any food. how about, is there any vegetables or leaves cancer na protect ചെയ്യുന്നത്? Food which is high in antioxidant എന്ന് പറയും. High antioxidants. Antioxidants, which are generally the colorful fruits and vegetables, which is orange, papayas, broccoli, Okay. celery. Okay. All vegetables and fruits. Okay. All see. Beetroot, Yeah, very high in antioxidants. antioxidants. Okay. Kiwi fruits, This is something emotional too, right? extremely emotional. Yeah, when ഒരാൾക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് എന്നറിഞ്ഞ് അയാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 90% ഷീ വിൽ ബി ഹോപ്പൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഒരു ലോസ്റ്റ് ഹോപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലല്ലേ ഇവർ. സോ വിൽ ഇറ്റ് എഫക്ട് ഹെർ റിക്കവറി? Ladies, അവർക്ക് main responsibility our family. So our husband, our children. So they have a lot of responsibilities. Yeah. So the main thing they think about when we tell them they have cancer is not about themselves. They worry about the family and how are they going to. Kids, husband. Yeah. And when they hear cancer, they think that is gone, life is gone because they've lost all hope. But actually, it's not true because, as I said before, the cancer treatment and the success rate depends on how early you catch the breast cancer. So I think the role of the family is very important. Husband, pullare, achanu, amma must be very supportive to the patient who has breast cancer. Our support ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്നത് സക്സസ് ആവുള്ളൂ. Sure. Yeah. So Do you send all these patients for counseling? Do you have a counseling session for this? I don't know. I'm just asking. yeah, generally there are what we call breast cancer counselors. They are generally nurses who are trained to do counseling. And that's generally the patients, that's where they have a shoulder to cry on. Okay. Yeah, Okay. and because for us as doctors, we tell them the hard facts. Okay. And they have to digest all this and they need an avenue out. ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പേഷ്യൻറ്റിനോട് എല്ലാ സത്യവും പറയുന്നതാണോ? നോ യു ആർ ഓക്കെ, യു വിൽ റിക്കവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ അവരുടെ ബൈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സിനോട് പറയുന്നത്? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഇസ് കറക്റ്റ്? ഞാൻ അവിടെ സിംഗപ്പൂരിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് UK-ലും ട്രെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മളെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വി ഹാവ് ടു ടെൽ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ബിക്കോസ് ദേ ഡിസേർവ് ടു നോ വാട്ട് ഈസ് ഇൻ സ്റ്റോർ ഫോർ ദം. ബട്ട് അത് അവരെ മെൻ്റലി ഭയങ്കര ആക്കില്ലേ? സോ എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു fact പറഞ്ഞിട്ട് I'll tell them the good part of it. Okay. There's always some positive and some negative. I believe in that. So when I tell them that, for example, when you tell them it's cancer, that's the bad news. Then the good news is it's only stage 1. Okay. So it can be treated and you can go back to life again. But if it is on the stage 4? Okay, if it's stage 4, you caught me there. Stage 4, there is still hope. Again, it depends. If it's stage 4, Okay. it means it's spread to the rest of the body. Okay. But maybe it's only spread to the bone and maybe just one part of the bone. Compared to some people, spread everywhere. So if I see a patient like that, spread to, I tell them, it's good there's only spread How to the better bone. are you? Yeah. Okay. So even then, the treatment can be
I've got a patient myself with a bone spread, and she's fine. ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് കഴിഞ്ഞ 60 വർഷമായി സിംഗപ്പൂരിന്റെ തനത് രുചിക്കൂട്ടുകൾക്കും സ്വാദിനും ഒപ്പമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഓരോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും വാസനയും ഗുണമേന്മയും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ക്രയോജനിക് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഫാക്ടറിയിൽ തയ്യാറാക്കി പാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഹൗസ് ബ്രാൻഡ്, തനത് സ്വാദിന്റെ സംതൃപ്തി. QBB Pure Ghee for cooking, baking and barbecue. Superior taste in so many ways. QBB Pure Ghee. Vandy Clinic presents India Property Fair 2017 on the 19th and 20th August at the Holiday Inn, City Center Orchard from 11 a.m. to 7 p.m. The most awaited property show with hand-picked developers from all over India. Entry free. Join us over lunch or cocktails. Take home goodie bags and win lucky draws. Walk in anytime. Parking coupons available. Get gorgeous with Vanissa's endless beauty techniques. Our caring beauticians will groom to love yourself. Facial for flawless and glowing skin, threading for shapy eyebrows, a perfect iconic hairstyle. Vanessa Beauty Salon, City Square by Buffalo Road. Call 62910977. പലതരം ക്യാൻസേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ബാക്കി ക്യാൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കുറേ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇത് പെയിൻഫുൾ ആണ്, അത് പെയിൻഫുൾ. ഇസ് ഇറ്റ് പെയിൻഫുൾ? Actually, breast cancer is a silent disease. ഓക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് സ്ക്രീനിങ് പോകണമെന്ന് പറയുന്നത്. But a lot of women think that when they get breast pain, which is very common to get breast pain, especially mensesന്റെ മുമ്പേ a lot of women breast pain കിട്ടും. But so a lot of women think that, oh no, എനിക്കിപ്പം ക്യാൻസർ ഉണ്ടായി, എന്തോ ആയി, you know. But breast cancer is painless. Yeah. It can be painful, but that's when it's already stage 4 and very terminal. Oh, okay, okay. By then you will know. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, they won't pass because of the cancer. They'll be having side effects ഉണ്ടാവും. ഈ സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കീമോതെറാപ്പി ഒക്കെ ചെയ്യണം. മൈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് ദാറ്റ്, അതിന് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട്. 2, ഈ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് കീമോതെറാപ്പി വേണ്ടി വരുമോ? കീമോതെറാപ്പി സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട്, but if you compare the side effects 20 years ago to now, because the chemotherapy drugs, the medication, very is advanced quite technology a lot. has, Technology is advanced a lot. So they've minimized the side effects. Okay. But still there is. You can't avoid things like hair loss, mudi porium. Okay. Mudi porium. And nails has nails. It depends. ഏത് ഡ്രഗ് കീമോതെറാപ്പിന് പല ഡ്രഗ് ഉണ്ട്. പല വേരിയസ് ഡ്രഗ്, എ ഡ്രഗ്, ബി ഡ്രഗ്, സി എന്ന് പറയും. വേറെ ഡ്രഗ് ഉണ്ട്. അത് വേറെ സൈഡ് എഫക്ട്. ചില ഡ്രഗ്സ് നെയിൽസ് ഒന്ന് ഡാർക്കനും, ബ്രൗൺ കളേഴ്സ്, ഫിംഗേഴ്സ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫിംഗേഴ്സ്, ടിപ്സ് ഓഫ് ഫിംഗേഴ്സ് കാൺ ഫീൽ. ദെൻ ജനറൽ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ടയർഡ്, ക്ഷീണിച്ചിരിക്കും, പിന്നെ നോസിയ, വോമിറ്റിംഗ്. But what happens nowadays, especially in Singapore, they give the antidote for the side effects. Okay. So the antidote is given so much that side effects is minimized, so they don't feel so bad. People think that chemotherapy cheda you'll be bed bound and you know you may not make it, which is again not true, because again, like I said, it's advanced so much that most of the patients, you come for the chemotherapy, is painless. It's just the medicine goes to the body. Okay. And you go back, you walk back home. Is it tablets replacing chemotherapy? For breast cancer, for treatable breast cancer is still through the veins. It's still. Okay. So general ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ breast cancerനും chemotherapy വേണ്ട. Okay. Majority will probably need. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പ്രെഡിംഗ് നേച്ചർ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. You can share your food with your loved ones. You can. അതെല്ലാം you won't spread that very way. normal. You live very normal. You're a very normal person. That's right. Okay. And doctor, coming to your next specialization, you're specialized with plastic surgery too, right? അത് normally ഈ breast cancer ന് breast removal ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് change your looks and ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസും താഴെ പോകുന്നത്. അപ്പം do people അതിന് വേണ്ടി വരുന്നവരുണ്ടോ, or it is a part of your treatment? What you call oncoplastic breast surgeon. എന്ന് പറഞ്ഞ breast cancer surgeon, അത് part 1. Part 2 plastic surgery അത് മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യും. Okay. ഇത് 1990s, late 1990s ലാ തുടങ്ങിയത് വേൾഡിൽ. Okay. So I was trained in that. Okay. So I found that a lot of women, before I was trained in that, when I was a junior doctor, a lot of women were troubled by the fact that after surgery,
ഇച്ചിരി deform ആയിട്ടുണ്ട്. Yeah. So I was trained in this subspecialty, which is a form of art. Okay. You need to mold the breast tissue, or you need to take tissue from elsewhere on the body and fit it into the place where the cancer was removed and make the breast better looking. നമുക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇത് ഈ ഒരു ലിംസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും യുനോ ജസ്റ്റ് an idea for us. Sure. So the breast specimen. Okay. So when you look at it in a section, Okay. so ഇതാണ് ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പറഞ്ഞാൽ ലംസ് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലഷ് മാംസം. Okay. ഇത് പറഞ്ഞാൽ അത് സിസ്റ്റ. സിസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ബലൂൺ അകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ നോർമൽ. നോർമൽ പറഞ്ഞാൽ മെൻസസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. Okay. So it's very common. At least about 40% of women will have all this. Cancer എന്ന് പറയുമ്പോൾ it tends to keep growing and growing like ഇത്. Okay. You will keep growing and growing, and it won't feel very smooth. Okay. Okay, it will be a bit irregular in shape. Scanning കാണുമ്പോൾ ഇച്ചിരി irregular, ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇരിക്കും. ഇച്ചിരി irregular. അപ്പോൾ സർഫേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തൊടുമ്പോൾ ഒരു ബംപ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. അതും ഒരു ഇച്ചിരി irregular ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ക്യാൻസർ ഇരിക്കുന്നത്. ഏർലി സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ തൊടാനും പറ്റത്തില്ല. അത് എക്സ്റേയിലെ. And this will be on which stage? This, for example, is pretty big and it's affecting the skin. Okay. It's stage 3 എന്ന് പറയും. What are your qualifications ഒന്ന് പറയോ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ? ഞാൻ ബേസിക് MBBS സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് എടുത്തത് 1997. Okay. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് മെഡിസിൻ ഇൻ സർജറി 2003 എടുത്ത്. Okay. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2008 ഫെലോഷിപ്പ് ഇൻ സർജറി എടുത്ത്. സർജറി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആവുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അഡീഷണൽ ഫെലോഷിപ്പ് ഞാൻ UK പോയി ചെയ്ത്. അത് ഒരു വർഷം UK ഓങ്കോപ്ലാസ്റ്റിക് ബ്രസ്റ്റ് സർജറി ട്രെയിൻ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ സിംഗപ്പൂരിലാണ് MBBS എടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കാം, യു പാരൻസ് ആർ ഹിയർ ഓർ ഹൗ കം യു ഇൻ സിംഗപ്പൂർ? പാരൻസ് ഒറിജിനലി അവർ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് കേരള? അമ്മ കൊല്ലത്തിൽ നിന്ന് വന്നത്. അച്ഛൻ തിരുവനന്തപുരം. I felt so because you talk like a person from Trivandrum. Little കുറച്ച് മലയാളം പറയുന്നതും we can feel like you're from Trivandrum. Very nice actually. We can feel it. അപ്പം how come you here in Singapore? ഇവിടെ എങ്ങനെയാ പഠിച്ചത്? പാരൻസ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. Okay. So നമ്മൾ 3 പിള്ളേരും ഇവിടെയാണ് ജനിച്ചത്. Okay. So studies everything. Yeah. But നാട്ടിൽ you have never worked in India? Never worked in India, but I've been there for visits. You frequently go to India? I go to different parts of India just for touring. So you would have studied a lot. In between, how about your family? അമ്മ ഉണ്ട്. പിന്നെ I've got siblings. അണ്ണനും ചേച്ചിയും ഉണ്ട്. I've got a little nephew. Okay. And I recently got married. Oh, very nice. Yes. Okay. Husband into? He's the school principal. In future, do you have any plans giving more classes or awareness programs? അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ? Yeah, I regularly give public talks, mainly to increase the awareness. Okay. Because I find that patients with cancer, when they come, they tell me that, എനിക്ക് കട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് പെയിൻ ഇല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച എല്ലാം ഓക്കെ എന്ന്. സോ എ ലോട്ട് ഓഫ് മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ഇൻ പബ്ലിക്. സോ ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ബൈ ഗിവിംഗ് പബ്ലിക് ടോക്സ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് there will be a bit more wary and come forward at an earlier stage. Yeah. So it's regularly done, especially near Breast Cancer Month, which is in October. I give regular talks to people. എന്തായാലും മാം വെരി ഹാപ്പി ടു നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന് ഇത്രയും നേരം. ബിക്കോസ് an interview with you, I don't feel it is an interview. It's like I was making എൻ്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യായിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ചോദിച്ച കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ആൻഡ് ബീയിങ് ദിസ് ഇസ് എ വെരി കോമൺ ഡിസീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വി ആർ വെരി താങ്ക്ഫുൾ ടു യു ഇത്രയും നേരം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് wish you all the very success, and next time നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ബോർഡിൽ ഇനിയും അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഗോൾസ് ബൈ ഗോൾസ് ഉണ്ടാവട്ടെ. All the very best and thanks for being with us. Thank you very much. Thank you. Thank you.